Now, the future of connectivity has arrived in the Gambia. QCell's Q-Fiber, ultra-fast, ultra-reliable internet designed for the way you live. Stream your favorite shows without buffering. Power your business with seamless video calls. Study, work, and play online like never before. From homes to businesses, QCell Fiber is connecting the Gambia to the future. QCell's Q-Fiber. Get connected today. Call 145 or 300-3779. QCell. We innovate, others follow. The future of driving isn't just imagined. It is created right before your eyes. Stop dreaming. Welcome to Asada Motors. Experience the future of driving with the cutting-edge electric technology and unmatched elegance of J-Tour. Conquer any terrain with the legendary reliability of Toyota, the absolute luxury of the new Land Cruiser VX, and the bold spirit of the Land Cruiser Prado. Down to the raw power of our pickups, built to tackle any challenge. Whatever your lifestyle, your next destination starts with us. Visit us at GMPC Petrol Station, Fajora, or contact us at 200-0004 or 782-83855. Asada Motors. Experience the excellence. Here with us today in this hall for the third episode of the season 2 of the Mansa Kunda. The Mansa Kunda is brought to you by the Ministry of Information of the Republic of the Gambia as part of our mandate to promote proactive disclosure of information, but also to bridge the gap between the public and the government insofar as information is concerned. Let me welcome our distinguished guests here with us today. Amongst them is the Chief of Staff of the President, Mr. Loom is here with us today. We have our diplomats here today. The resident coordinator of the UN system is here. The resident rep of the UNICEF UNICEF is here, but also the representative of the Chinese embassy is also here with us. Senior government officials, advisors, directors, MDs, permanent secretaries, members of the press, but also members of the public who are at home watching this very important program. Today we have a very important ministry. Every week we always say that. We have a very important ministry. It seems like all ministries are important. But this ministry is important because their mandate deals with an emerging threat, the threat of climate change, which every country in the globe is battling with. Today we have the Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources, and the Minister, Honorable Rohijon Manjang, and her entire team with the peers are here today to discuss with the Gambian people, to interface with the Gambian people about her sector. As usual, we'll play a documentary of about 17 to 20 minutes about the gains made in the sector under her, after which we'll go straight to Q&A. Now, the Mansa Kunda is an important initiative by the ministry, spearheaded by my entire team, and I thank the entire team for their hard work to bridge the gap between the public, like I said, and the government. We want the public to get as much information as possible so they can make informed decisions. This will promote accountability, transparency, but also help consolidate our democracy. So we take this initiative very seriously. Mbadingol mba tentula mba jela, mba jalan na Mansa Kunda bi nga min soto, bidu nga minisa kuma bale soto jang. Minister mialong ate maraling alhalo ning alhalo falingo bundala. Minister ika fay Honorable Rohijon Manjang, anala stafford binajambi kana ini bangku dingol sikacha, ala duko mialong kabe duko kendo ala ministry to. Banyani mbita nyato na alfal milbe jambi mbe jiala mbe tentula mbe jala mbe kontona,
Chief of Staff, Office of the President, Mr. Lum Abem Fejambi signed. Aning mi along kon diplomat solo mil bota United Nations system moto aning mi along ko wolbe siring Chinese ambassador ja fanam bi janne aning senior government official sol permanent secretary sol advisors e be bi janne bi kanam fe nyo jang kanani Mansa Kunda mabe mi along ko be so kono fanan fo gambe jang fo bantala bankon kan be jube kan television to mba ji alal fanan ni Mansa Kunda to bi ni Mansa Kunda mbete momento tenting tele de male ba bondi kan mbe wol fanan tentula mbe la na partner sol fana mi alan ko len dan nak ñi Mansa Kunda to bi don ko nga faale ñameng ñi Mansa Kunda na fa mo ne de pour ka de ko filo kana tada banko de ngol ni Mansa Kunda tema fe nga fe mi alan ko Mansa Kunda bato so man la fa tilu banko de ngol sa kalamuta bare fe nga fe fana banko de ngol bato la ko la ko ni la wasiul fana Mansa Kunda sa kalamuta wala Mansa Kunda la do côté pour ka de fe nga fe mi alan ko banko de ngol la ko la ko de la miro Mansa Kunda fana si o kalamuta bi do nga ministre kuma bale so do jang ministre mi alon ko ala sector kumata bake wala munti alhalo aning alhalo la fali Kenya alhawa ni alhawa la fali Kenya atebe marali wala wodum mu kulati mi alon ko bi dunya be kono mba crossi kanne bawo molla balunya fo nga ba falin kanne woto mba tentula mba jeyla mba fala honorable rohe don manjang be jeyala eni la timo mume mbokk di leen dalal si suñ Mansa Kunda bi tey Mansa Kunda bi tey nag bu am solo la am nañ ki nga xam ne mooy ministre mi nga xam ne moom moo amee jawri ni jaww ji ak wécceeku jaww ji ministre bi nag lu am solo la parce que tey ñëpp xam nañ ne wécceeku jaww ji li nga xam ne tey mu ngi sonal aduna si fépp foo dem tey mu ngi ñoo sonal kon liggéey mi nga ne moom la moo def pour gis ne Gambie tey du ñu sonal loolu liggéey boobu nag lu am solo la waaye balaa ma continuer di dalal ñi nga xam ne ñoo fi nekkate ak kilifa yaam fi Chief of Staff mu ngi fi Secretary to Cabinet mu ngi fi ak Head of the Civil Service mu ngi fi ñi nga xam ne tamit ñooy diplomate jógee ci UN system tam ñoom tam ñu ngi ñëw teewee fii nii ñu ngi am Director of Press anti am itam mu ngi fi tey ak ki nga xam ne moo fi toogal Chinese ambassador bi ak senior government official si advisor si director si permanent secretary ñëpp a ngi fi tey ñëw fekkee tey Mansa Kunda bi tey di ñu ñi nga xam ne ñoo nekk si kër gi di ñu seetaan si télé yi ñi nga xam ne ñoo nekk biir Gambie fii ak ñu nekk bitim réew di leen sant di leen gërëm di wax ne tey ñu ngi leen a dalal si Mansa Kunda bi waaye ki maa gën a dalal mooy ministre bi honorable Rohey John Manjang ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñi nga xam ne ñoom la moo liggéeyal si secteur bi permanent secretary ak ñi nga xam ne directeur si ñu ngi fi ñoo ànd ak moom ñoo waxtaan ak askan bi jàkkaarloog ñun wax ñu naka la moo nekk di liggéey si secteur bi Mansa Kunda programme bi nag programme bu am solo la ñun ñoo ko jagleel ministre bi si digle président bi pour ñu gis ne réeróo bu mu am diggante askan bi ak nguur gi ba lépp loo xam ne askan baa ngi si seen ñu ngi koo joytu mooy seen xalaat mooy seen mbébét nguur gi war na koo yëg waaye tamit lépp loo xam ne nguur baa ngi koo am di ko def di ko saytu di ko éene pour askan bi tamit war koo mun a yëg su boobaa liggéey bi gën a mun a yomba kon tey Mansa Kunda bi Mansa Kunda bu am solo la am nañ ki nga xam ne moo fi nekk tey ki nga xam ne moo leen dénk jawri nii jaww ji ak wécceeku jaww ji mooy environment climate change ak natural resources. Honorable Minister, we welcome you to the Mansa Kunda. As usual, we will play the documentary from your sector called as part of the Irwa documentary series, after which we'll give you 5 minutes or less than that to introduce your team, after which we'll go straight to Q&A. Thank you. Haruna, can we have the documentary, please? The Gambia is a land defined by nature. From this winding river that gives the country its name to the forests, wetlands, and coastlines that sustain its people. But today, these natural systems face growing pressure. Climate change, coastal erosion, deforestation, and the loss of biodiversity threaten both livelihoods and ecosystems. Yet across the country, a quiet transformation is underway. The Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources embarked on a series of ambitious projects that are helping communities restore ecosystems and build resilience for the future. The government of the Gambia has responded with bold action, guided by a clear strategic vision.
These initiatives are rooted in the Green Recovery Focused National Development Plan 2023 to 2027 or RIRUA. Under Pillar 5, the plan prioritizes environmental sustainability and climate resilience as the bedrock of our national recovery. It ensures that every project, from forest restoration to coastal protection, contributes to a greener, more resilient future for all Gambians. For decades, Gambian communities have depended on the land and sea, but climate change is altering that balance. Coastal erosion threatens homes and tourism infrastructure. Flooding and irregular rainfall disrupt farming, and forests that once protected ecosystems are increasingly degraded. The government of the Gambia has responded with bold action, implementing programs designed to restore ecosystems while strengthening livelihoods. These initiatives span the country and are transforming how communities interact with their environment. The Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources, Meccnar, through its policy programs, projects and institutional structures, globally or overall, are only the lead ministry that guides and support policy formulation, policy direction, implementation with respect to climate smart national development. The 2023-2027 Recovery Focused National Development Plan is strongly aligned with our national climate agendas and the long-term strategy in this case. So as a ministry, we only here to set the policy direction and the implementation, but alongside we do also implement climate-friendly projects that are within our mandates. All these are targeting to support His Excellency's climate resilience agenda under the RIRUA. One of the flagship initiatives is the Ecosystem-Based Adaptation Project, widely known as the EBA project. The initiative focuses on restoring degraded forests and agricultural landscapes using climate-resilient plant species. The purpose is to really enhance, one, the environment, but also to strengthen capacity in terms of climate risks such as wind, such as drought, and other issues, but also to enhance the natural base. They have trained us on how to do the step-down training, working with communities and schools, on how to train them about climate change and also early farming, so that people will start to adopt the climate change and then be able to move with it and then cope with the situation. Before our intervention, people, they have a lot of erosions, and the erosion caused because the lands, they were not properly managed. Because the erosion, when it comes, it takes all the good soil on top, and then they will have the bad soil. And also that time, they were not having rain at the right time. And if they don't have the rain at the right time, they will just sit, and at the end of the day, they will not have a better yield. But with our intervention, we help them to prepare before the rain, so that when the rains come, whatever amount of water that they have, they'll be able to have a good year. Iba, fence bi ak sent bi ñooñu jox jiw bi ñuy liggéey ci gaani bi ñooñu sampal taan bële Iba moo ko fi def. waaw lim ñu jëri bëri na ndaxte fi ne ñu ngi bay noor bay nawet te Iba ñooñu ko jox ñooñu ñi ñu lakkal gaadin bi jox ñu jiwu ñuy continuer di liggéey. ñu ngi bay noor bu ñu génnee soble ñu def salade def tomate doom def batansa jaxatu ak kaani loolu yëpp Iba ñoo ñu ko jox. List of the trainings that we give them is one is composting to represent the fertilizer that we are using, and it's not good for our soil. So we train them on manure tea. Also, that is also represent pesticides that they were using for their pests affecting their vegetables. Demoon naa training ci garden bi yaa ñu doon trainer for compost def nañ fa compost def nañ fa garden def nañ fa tamit manure tea balaa ñu doon am compost bi engrais leen daan def suñ gàncax gi daal suñ defee engrais bi foofu noonu suñ ko dogee du dee mun a am sax dees yu baax commencé di yàqu waaye léegi moom alhamdulilah benn amee compost bi ak léegi mun na moo am foofu 1 mois te du yàqu fu bi béy bi
ñu def ko si lii naka si benn pot ak cassia xobi cassia bi ñu def ko fa mu am foofu 2 weeks 3 weeks sometimes daf day am 1 month maño bi tamit def neen puubi béy def neen lii naka xeta def neen puubi ginaar def neen sodos def neen yooyu noonu yëpp ñu mix ko foofu tamit ñu def ko compost am na foofu 1 week den ko dee water tamit time to time den ko dee water after ñu def ko si lii bi naka si garab yi. We train them on how to build a tree nursery, being fruit trees or indigenous trees and their uses. And also we train them on how to do a better tree planting and also taking care of the plants. Instead of doing tree planting, we do tree growing so that they know the responsibilities that they should take to be able to make sure that the plants that we give them or the seeds that we give them, how they are going to take care of them to make sure that the plant is grown and make good use of them. There is also, as part of the reforestation activity or the restoration activity, 9 central nurseries. These are to produce as many as 1 million trees per year. These nurseries are designed to start the production of tree seedlings that are critical in our restoration, but also can be utilized as economic activity. Sama famille lim ci jëri lu bari la ndax dama ci jëlee jàngat bu bari ndax ñun xamul woon liggéey def ci account wax iba bam ñëwee léegi ñi ngi buñ liggéeyee ba pare dañ ko xaaj di ñu jox njaboot gi ñu def ko lañ ci ñu def ko ci account bi ñu def ko ci banque. Across the country, thousands of hectares of degraded land are being restored. Mangroves are returning. Community nurseries are producing seedlings, and natural resources are being transformed into economic opportunities. We have worked with 180 communities and developed 128 community-based enterprises, ranging from beekeeping enterprises, grass cutting and sale enterprises for animal feed, to gardens, baobab collection and marketing, food processing, gardening. These are really areas that has quite close to women enterprises, but very important in terms of economic development and also laying the foundation for a green economy. Before we started working with the communities and schools, it's rather you go to a community to find a very standard vegetable garden, whereby it will be a circular economy. But now, with the intervention that we have with them, they know when they grow either coos, millet, how they can process it to make another product that is going to be long term with them. Instead of growing vegetables, sell them without people buy them or people they don't buy them, they will lose. But now if they have vegetables, if they sell it, that's fine. If they don't sell it, they can process it and keep it for later. Lii suñ dogee suñ demee si garden bi suñ ko dogee suñ ko isi duñ la am fenn fuñ ko def comme num daan yaaxoon waaye léegi suñ ko dogee suñ ñëwee dañ ko dee mun a isi si machine wal bi ñu process ko ñu wal ko ba pare ñu yóbbu ko si processing room bi ñu process ko ba pare ñu jaay ko wonjo bi tamit suñ ko dogee di mun a isi ñu defar ko ñu ngi amee fridge ñu defar juice ñu jaay ko buy bi tamit di same thing dañ dee mun a defar paper sauce dañ dee mun a defar baby food dañ dee mun a defar granola cake yooyu yëpp dañ ko dee mun a defar suñ ko dogee si farm bi ba pare ñu isi ko. The project has restored 30,000 hectares of degraded forest and more than 500 hectares of mangroves, while establishing nurseries and multi-purpose processing centers. To enhance the ability of these communities, there is a central processing facility built in Brikama. The purpose for this is to help the aggregation process and for the processing, packaging, and marketing of all the products that are coming from the various community-based enterprises. From baobab processing to tree planting in schools, the project is building a culture of environmental stewardship among the next generation. At the heart of this is a PPP, which is a public-private partnership model that we hope would enhance the ability for it to be sustainable, given that engagement of private sector into it, the communities are participating by doing their production, as well as government overseeing and, of course, finding ways to integrate or build more on it. We are contractors
And this contract was given by EBA to build ecotourism. The contract was given in 2022. There's River Gambia here, that's where we build this. And the place is sometimes cold. We use solar to power this place. We are also helping the climate, so that's why we are using this kind of blocks. The coast is one of the Gambia's most valuable natural assets. But rising sea levels and coastal erosion are putting communities at risk. The West Africa Coastal Areas Resilience Project, known as WACA, is addressing these challenges. The project focuses on coastal resource management and reducing risks such as erosion, flooding, and pollution. One key intervention is the restoration and reprofiling of the Kotu stream, a vital waterway affecting thousands of residents. With investments reaching millions of dollars, the project aims to safeguard coastal communities while protecting critical ecosystems. We have successfully registered a lot of progress in terms of institutional strengthening. We have trained over 230 stakeholders. We have trained them in areas of integrated coastal zone management, climate change, environmental pollution related topics, as well as disaster risk reduction. We supported 9 wards to develop their flood contingency plans. We supported them in the operationalization of those flood contingency plans, which also includes a practical simulation before the rainy season. And that really helps these communities when it comes to flood mitigation and how to respond to also strengthen their emergency response preparedness. We also supported them in cleaning the waterway so that the flow capacity of the stream can be increased. That will help in mitigating flood risk for those communities that are living along the stream. We also helping in mitigating the solid waste dumping that is currently ongoing along the stream and inside the stream, as well as try to minimize the climate change impact that the communities along the stream are facing. When the flood comes around the rainy season time, we cannot go out doing our business because we cannot enter through inside the water. Nearly water came nearly above. We are afraid. Our children cannot go to school. Women cannot go to the market. And even the prayer time also, when the rain comes, the heavy rain comes, our elders cannot go to mosque because of the rain. We don't have a way to go. We cannot find any way to do our business thing during the rainy season time. Now, WACA decided to give us pumping machine. We can help ourselves. And before the season rainy time, WACA came here, cleaned the bridge here, the stream, just around this area. And after the raining also, they came also to clean there, so we cannot face any difficulty around this area. Some compounds, when rain comes, water will be there. Sometimes throughout the rainy season, there will be water in their compounds. Some will be relocated to the nursery school to keep them there until the rainy season is over. WACA give us the pumping machine, and we went to workshops with them. When we had the emergency or the disaster, we will respond and go for the rescue. This machine have helped us significantly in helping the compounds that are affected by rain, because we all know every rainy season we go through a lot in this area, especially along the Kotu stream. So the machine have helped us. At times, normally we used to be flooded like yearly, normally 4 times or 5 times, depending on the magnitude of the rainfall. The dirtiness of the water was one of the challenges we used to face, and then our furniture and everything used to be damaged totally. When they started engaging the community, you can see they did all this clearing and then engage the people with some illegal dumping so that the water flow will be kept clean. The water can be usable for another purposes like gardening projects. We have a lot of gardens around now. It has really boosted the mindset of the people, and it will help us to know how to keep a healthy environment. While coastal areas face rising seas,
rural communities are confronting another challenge: changing rainfall patterns. The Rural Integrated Climate Adaptation and Resilience Building Project is helping communities adapt. The project strengthens the adaptive capacity of rural populations by supporting climate-resilient livelihoods. Special emphasis is placed on empowering women and youth through training, financing, and new livelihood opportunities. The RICA project has supported 57 community adaptation plan development, supporting farmer organizations to engage in climate resilient practices, develop climate resilient value chains looking at basic commodities like pindi, fonyo, millet, etc., and also link them to the homegrown school feeding, which is a ready and formal market for them. We depend on farming. If you don't have material, you cannot work when rainy season comes. Many people are here. Some of them go to some communities and tell them, let me your this material. When rainy season finished, I'll return it back. Tell them, let me your this material. When rainy season finished, I'll return it back. Sometimes we don't even have much more even what we grow and what we cultivate. We cannot have anything on it. But alhamdulillah, what we can do here, they bring a lot of material. Before we have these tools, we used our hands to farm. The soil are very hard if at all you are using your hands. But now, since we are doing this material for us, now the material they are fast. When we work, we can get more and we can able to sell it in fact. Through training, awareness programs, and improved planning, the project is enabling communities to build long-term resilience. Storing was a problem for us. Definitely, we cannot have place to store our goods. And if you put them... The Gambia is a land defined by nature. From this winding river that gives the country its name to the forests, wetlands, and coastlines that sustain its people. But today, these natural systems face growing pressure. Climate change, coastal erosion, deforestation, and the loss of biodiversity threaten both livelihoods and ecosystems. Yet across the country, a quiet transformation is underway. The Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources embarked on a series of ambitious projects that are helping communities restore ecosystems and build resilience for the future. The government of the Gambia has responded with bold action, guided by a clear strategic vision. These initiatives are rooted in the Green Recovery Focused National Development Plan 2023 to 2027 or RIRUA. Under Pillar 5, the plan prioritizes environmental sustainability and climate resilience as the bedrock of our national recovery. It ensures that every project, from forest restoration to coastal protection, contributes to a greener, more resilient future for all Gambians. For decades, Gambian communities have depended on the land and sea, but climate change is altering that balance. Coastal erosion threatens homes and tourism infrastructure. Flooding and irregular rainfall disrupt farming, and forests that once protected ecosystems are increasingly degraded. The government of the Gambia has responded with bold action, implementing programs designed to restore ecosystems while strengthening livelihoods. These initiatives span the country and are transforming how communities interact with their environment. The Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources, Meccnar, through its policy programs, projects, and institutional structures, globally or overall, are only the lead ministry that guides and support policy formulation, policy direction, implementation with respect to climate smart national development. The 2023-2027 Recovery Focused National Development Plan is strongly aligned with our national climate agendas and the long-term strategy in this case. So as a ministry, we only here to set the policy direction and the implementation, but alongside we do also implement climate-friendly projects that are within our mandates.
all these are targeting to support His Excellency's climate resilience agenda under the IRIWA. One of the flagship initiatives is the Ecosystem-Based Adaptation Project, widely known as the EBA project. The initiative focuses on restoring degraded forests and agricultural landscapes using climate-resilient plant species. The purpose is to really enhance, one, the environment, but also to strengthen capacity in terms of climate risks such as wind, such as drought, and other issues, but also to enhance the natural base. They have trained us on how to do the step-down training, working with communities and schools, on how to train them about climate change and also early farming. So that people will start to adopt the climate change and then be able to move with it and then cope with the situation. Before our intervention, people, they have a lot of erosions, and the erosion caused because the lands, they were not properly managed. Because the erosion, when it comes, it takes all the good soil on top, and then they will have the bad soil. And also that time, they were not having rain at the right time. And if they don't have the rain at the right time, they will just sit, and at the end of the day, they will not have a better yield. But with our intervention, we help them to prepare before the rain, so that when the rains come, whatever amount of water that they have, they'll be able to have a good year. Iba, fence bi ak sent bi ñooñu jox jiw bi ñuy liggéey si gaani bi ñooñu sampal taan bële Iba moo ko fi def waaw lim ñu jëri bëri na ndaxte fi ne ñu ngi bay noor bay nawet te Iba ñooñu ko jox ñooñu ñi ñu lakkal gaadin bi jox ñu jiwu ñuy continuer di liggéey ñu ngi bay noor bu ñu génnee soble ñu def salade def tomate doom def batansa jaxatu ak kaani loolu yëpp Iba ñoo ñu ko jox. List of the trainings that we give them is, one is composting to represent the fertilizer that we were using and it's not good for our soil. So we train them on manure tea. Also, that is also represent pesticides that they were using for their pests affecting their vegetables. Demoon naa training si garden bi yaay ñu doon trainal foofu compost def nañ fa compost def nañ fa garden def nañ fa tamit manure tea balaa ñu doon am compost bi engrais leen daan def suñ gàncax gi daal suñ defee engrais bi foofu noonu suñ ko dogee du dee mun a am sax base yu baax commencé di yàqu waaye léegi moom alhamdulilah benn amee compost bi ak léegi mun na moo am foofu wan moom te du yàqu fu bi béy bi ñu def ko si lii naka si benn kaasiya xobi kaasiya bi ñu def ko fa mu am foofu Kulikunda bateli wala ni community ni ka pakoro den no tankandi den kan jole fanang ta ko min dum pakoro da kan jole then na start as delegates kadoko kan what. We also help in the Navy to patrol inland waters around the Gambia National Park because there are a lot of unscrupulous fishermen who are there. They are over-harvesting the fish resource in that area. But the project is in dialogue with the communities. We are really all the time talking to the communities, try to tell them about the issue of using IUUs, that is unregulated fishing nets. This is really scooping everything out. And incidentally, most of these things are being done by people who are not Gambians. They are harvesting our resources, which is very key to our survival, and taking them outside the country. Climate change remains one of the greatest challenges of our time. But through innovation, partnerships, and community engagement, the Gambia is charting a path toward resilience, a future where development and environmental protection move forward together. Because protecting nature is not just about the environment, it is about protecting lives, livelihoods, and the future of generations to come. Hold you back. Now, the future of connectivity has arrived in the Gambia. QCell's Q Fiber, ultra-fast, ultra-reliable internet
designed for the way you live. Stream your favorite shows without buffering. Power your business with seamless video calls. Study, work, and play online like never before. From homes to businesses, QCell Fiber is connecting the Gambia to the future. QCell's Q Fiber. Get connected today. Call 145 or 300-3779. QCell. We innovate, others follow. Bottling Company, sharing happiness, made isn't just imagined, it is created right before your eyes. Stop dreaming. Welcome to Asada Motors. Experience the future of driving with the cutting edge of electric technology and unmatched elegance of J-Tour. Conquer any terrain with the legendary reliability of Toyota, the absolute luxury of the new Land Cruiser VX, and the bold spirit of the Land Cruiser Prado, down to the raw power of our pickups, built to tackle any challenge. Whatever your lifestyle, your next destination starts with us. Visit us at GMPC Petrol Station, Fajora, or contact us at 200-0004 or 782-838-55. Asada Motors. Experience the excellence. The future of driving isn't just imagined. For that, thank you very much, Honorable Minister, and congratulations. What that document has shown is that Gambia has made significant progress in climate action, and your efforts have been recognized internationally. So congratulations to you and your team. Now it's time for us to do the interface. So we'll take 3 questions at a time. We'll give the minister the chance to answer. Those questions that you want to invite one of your team members to answer, you can do so. For those asking questions, you can ask in any language of your choice. If you ask in any language, the minister will respond in that language. What that means is that if you ask your question in Wolof, she'll answer the question in Wolof. Honorable Minister, I'll hand over the floor to you. My job has ended now. You'll take over from me. Thank you. Thank you, and good evening to all here present. I want to thank the Honorable Minister for championing this platform. I look forward to season 3 very soon, so that we can provide to the Gambian people an updated version of what we have done, just some of what we have done. But recently you've been seeing me very aggressive on the media to at least communicate to the public on what the ministry's responsibilities are. I want to thank the OP media team or the communication team for supporting the preparation of this documentary. You can see that some of the videos or the sorts are a little bit, I will not call it old, but they have been taking some time back because they have a lot to do, so they have to go and take it in advance so that they can prepare it. But we have more recent work that have been done. But again, let me recognize the presence of my colleague minister, Honorable Boy. I understand that other ministers have other engagement this evening, headed by the Minister of Finance. Thank you, the head of the civil service, but of course, the chief of staff. And yeah, I'm just seeing Minister Javi. Thank you for coming. But to the development partners too, thank you for being here with us, and the UN agency, the diplomatic corps, but our technical support team from all senior officers that has been present here, but my team for supporting the agenda of the ministry and driving this.
to the Central Project Coordination Unit Director, who has been the head of coordinating all the projects. Again, the media for making sure that those at home are able to get the up-to-date and the real-life coverage of this episode. Honorable Minister, the Minister of Environment, having under us NEA, the Department of Forestry, the Department of Parks and Wildlife, and several of our projects cannot show all that we do in just 20 minutes documentary. This is just a pinch from the ozone. I tell you, we have done a number of interventions that are life-changing, from restoration of our forests, from training young women so that they will have an activity, and young people, not only women, the young population, for them to have another activity to work and respond to the impacts of climate change, because we need to build the resilience of the people, as we have seen young people demonstrate here through the RICA project, who we call the change agents. But again, we also have the EBA that has done a lot, mashallah. They're winding up, although we are expecting to have a phase 2, but the impact is still here to stay. And we have the WACA project, who is just starting. All that we have seen is just the warm-up of the WACA. They are yet to even start proper work. But I'll tell you, even today, if this video was taken yesterday, you'd have seen a complete change, an opposite change of what we have seen. This was maybe before the WACA really start their intervention. But now we have maintained some level of discipline with respect to illegal dumping, and we have been able to refine some of the bridges, the local bridges, to a little bit more standard, even though the project is expected to do its final and targeted intervention, the long-term intervention, very soon. But again, what is important is the ministries are here to support the main government's agenda. That's His Excellency the President, who has been assigned by the Gambian people to lead the mandate of the elections from the 2021 to 2026. And this is what we are here to support, that agenda as a ministry. And the development partners are also here to support the government's agenda. That's why we have the World Bank supporting us, the FAO, the international partners, the Chinese embassy, the UNICEF, the name goes on. The EU, all of them are supporting government through our ministry to make sure that we are able to deliver our target with respect to our long-term climate strategy. I want to leave the questions to roll out, but again, I tell you, in the couple of weeks, you'll be seeing new versions of what we have done with respect to the current situation of the project status and also the ministry. We could not cover the Department of Forestry, but you all know it's not a secret. They have done tremendous work recently with respect to coping the illegal logging. And I think that needs to be commended. But notwithstanding, as I said, the Ministry of Environment having all this under us, we cannot cover all that we have done just under 20 minutes. So this is just to give an idea to the public of what we are doing. I thank my media team, the communication department, for supporting this cause. But I thank all the players, directly or indirectly, even the beneficiaries, for believing in us and working with us to deliver change. I ask that let's embrace this. To manage or to govern a country takes a whole of society to achieve our objective. One man cannot do it, not the leadership, not the ministers, not even the officers, not even the public servants. It's all of us together. We have to trust each other, we have to accommodate each other, so that we'll be able to deliver the Gambia that we want for generations to come. Thank you. Thank you. I will start with my senior lieutenant, that's the permanent secretary of the Ministry of Environment, Mr. Ibrahim Jawara. And I have the deputy executive director of NEA sitting in for the executive director of NEA, who is unavoidably on order engagement. And I have the director of forestry and Mr. Lieutenant Kaur. I also have the acting director of Parks and Wildlife, Mr. Abdullahi Saho, who is sitting here. I have my team, the projects are here. You have Dr. Sanyang for WACA, you have Director Ndau, the Director of CPCU. I have the Deputy Permanent Secretary, Bintu Gassama, who is also here. And we have
the RICA team. I'm not sure whether the RICA director is here, the project team is here. Oh, she is there. She cannot miss this, I know. Aji Ulei, and we have the NEA project teams. We have all my staff here present, those that are here to respond to all the questions that you may have for this evening. Thank you. Yeah, thank you very much. Minister Baraka Bake and Tumu Abdullah Davolti, Voice Out Digital. So, nanyin karo minti walang bita phenomena wala kada maininti. Nga understand it falls under the purview of your ministry. Niaji be sa atel mi alam ko wala ba imba ma fon ling coastal town ol mainin tinyar jamal kiji. Adung nga kiskis road nga itan jile ko ya fi jemol ya tadi molal ko ela corporate social responsibility ibuga fulfill. Wala ka sabu fon alhawati nyaro mil ba jema fa sembo warta ji. Adung niya Gambia jibe na bala danon le ika contribute bakale na nafulot. So lafta kala no fele ministry ale policy guidelines sotole pour kaje million ko company milman corporate social responsibility nyum fulfill alia punishment ole ka million ko nyanda ko la staff because tinyaro mi bakke kanji asimbo warta bakale adum molla balwol ba dendi wodulalto baraka. I take it. Please. Okay. Jërëjëf honorable ñi jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne wane ngeen ko yéen a ngi ci nekk amoon naa ñaari laajte benn laaj bi mooy gis ok maa ngi tudd Amath Kebe Paradise TV gis nañ ci Greater Banjul area bi li nga xam ne moo nekk wàllu mbalit am nañ anti-littering law boo xam ne am nañ ko waaye daanaka mën neen wax ne nekkuñ di ko enforce ban taxawaay ngeen si def pour ñu make sure ne wàllum sànni mbalit dinañ ko enforce fii nii ci dëkk bi ci rawatina Greater Banjul area beneen bi mooy ci Greater Banjul area bi diseem ci wàllum togg li ci gën a bari matt ak këriñ la ñoo jëfandikoo te lépp dafa aju ci wàllum environnement ban taxawaay ngeen di def pour ñu gis ne matt ak këriñ danañ ko am te du affect li nga xam ne moo nekk àll bi jërëjëf. Salaamaaleykum maa ngi docteur maa ngi laa nuyu di nuyu ñi fi teew ñëpp maa ngi tudd Modou Lamine Diouf maa ngi liggéeyal Hilltop FM radio bëggoon naa laajte rek honorable minister si lu jëm si ban bi on plastic bag suñ fàttali ko July 2015 waaye dafa mel ni fu mu nekk dafa effective atul ñu ngi gis plastic bag si all over si documentary bi ngeen play di nga gis plastic bag si foofu so bëgg naa xam fan la mbir mi toll ak lu si ministry bi di def ñaareel bi tamit mooy sa ministry link na ak ministry yu bari lu si mel ni agriculture waaye tam tourism sector bi te gis nañ ne park si ak wildlife soo xoolee abu ko amoon na ay gaynde ak yëpp nga xamante ne touriste yi suñ ñëwee mun nañ faa dem léegi loolu gisatuñ ko siyaara tam gis nañ comme hippo yi nga xamante ne léegi touriste yu bari bugga nañoo fekk rab yi si seen natural habitat bugga naa xam tam yan jéego ngeen nekk di jël pour gis ne loolu saafara nañ ko and finally mbiri pono ñaar baax na ok jërëjëf thank you jere ngeen jëf baraka me ñinin karo ke même folo ñinin karo ke al hekkatu ni mammol be to mutono kan ko mantra sapeka ay men ñinin ka wolom na ba dandango ñin ngaje ka ko mol men ka banko mining kijeto man la fi ngajam faje bake but we have a responsibility here a stakeholder and a regulatory part also comme telen ka jeta comme melka mining ke which is under the Ministry of Petroleum wale be maraling mining ka ajube ntel ka menka as an NEA wolon ka to provide the regulatory oversight kaje ka fo kanan dandango tinya bar biriyan dandango la ko molfo nga hakko soto jele andum ni ajube sainten nyim democracy katama luwale kan ni man luwal soto ibuka kujama keno saini ajube this government is aggressively reviewing its law and abilwat pananati kanne recently nga ICZM bill integrated coastal zone management bill nga natile kaje kafu ko mbele nyanta kafula even though Minister of Energy wale be maraling mining la ntel be maraling environment pour ka regulate ka EIA jube anin kaje kafu ko e mandanda ko tinya fana e satol fana mapa but agriculture bijele tourism bijele even finance fon new fon bijele so ngaje kafu ko this belonging wala be mbe kafundila nyoma nga si table killing kong including even the communities that are there
pour nga kachano nga regulate no anyanta ka kenyame uta mbemem fola the bill is already it's very young, just about last month long nga conclude the cycle nying conclude president ya sign, and we are now preparing the regulation that can member implementing enhance la. The regulation is at the with the Minister of Justice. Hopefully kana curriculum nyato mba finalize lale. The second one me nyininka roke ngamera we nyamo la ko le nyininka for ñaarel ki laajte yaa ngi doon wax affaire mbalit bi ñu ngi laa jaajëfal di wax ne soo xoolee fan yi ñu ngi ci jóg bu baax a baax te ñu ngi si bugg a xereñ parce que li xew mooy woon niñ daan def setal daa ñëw samedi rek bu ñëwaan samedi wala si weer bu mujj bi ci samedi waaye méngutoo ak loi comme que méngutoo ak loi dafa gis ne parce que nekkoon na loo xam ne lu baaxoon la fii ñëpp xam nañu wax dëgg neex yàlla amoon na challenges waaye mu doon setal suñ askan bi nit ñi tam ñu ngi ko doon apprécier ba pare ñu ngi naan waaye nag dafa yaaxoon tamit suñ koom-koom ba pare loi bi lu mayee mooy nga tëj bitigi wala nga taxawal moto yi lu ko dooree juróom ñaari waxtu ba juróom ñeneenti waxtu ñun nag dañ daan gis fii ni dañ ko daan continuer ba benn waxtu bitig yaa ngi tëj banques yaa ngi tëj benn banque mun naa jóg rek mu suu government court ni revenue bi la luus te amuñ benn loi bi nga xam ne moo ñu may doole bi pour ñu tëj sañuy sañ safaari waaye gannaaw loolu gis nañ ne ñëw balee buub dem sànni ko Bakoteh wala Banjul fu nekka loolu noonu du loo xam ne mooy jëm kanami réew lan lañ war a def président bi dafa digtal ne lii ñuy dem ni comme as a firefight fii tilim ñu jóg ñu bale ko dem sànni ko fële du nekk loo xam ne is a lasting solution réew balaa moo dem kanam il faut que léegi-léegi ñu màttu gis na lii nag dina yàgg wala dina jël waxtu wala dina métti wala dépense bi dina rëy waaye ñu def ko pour suñu jëm kanami ëllëg loolu la ñu sas moo tax ñu toog gestu bu baax a baax gis ne lu ñu war a am mooy council ci nga xam ne ñoom la loi bi sas on a di anti-litter law pour ñuy buub mbalit bi di ko sànni di setal suñuy dëkkuwaay ak suñuy yoon yi ñoom la ko loi bi may ñoom la ko loi bi sas pour ñu koy jël ñoom ñoo dee collecte suñuy taxi ida amuñ doole bi wala amuñ xam-xam bi wala daal di preparation mécanisme nekkut fa te nguur du xaar ne comme que council moo ko bëgg a def li ma dee wax rek mooy nguur bii nii nekkut nguur boo xam ne daf dee bëgg a di score political points just for that li ñu bëgg a mooy problème am na naka lañ koo saafaree mu ngi nañoo jóg dem ñu ŋàññi council yi def nag waaye loolu noonu di solution bi nañ waxtaan ci taabul te yaakaar naa waxtaan ba mu ngi jur dara incha allahu rabbi du yàggal lool gambien mi dinañ gis ne ñu ngi sign contract ak ñoo xam ne ñoom ñooy war a ñëw amee wàllu buub mbalit bi sànni ko jëfandikoo ko loo xam ne mooy nekk comme circular economy su da ñu mun koo recycle te loolu mooy nekk la mais dafa sosé ñoom am nañ capacité bi am nañ koom-koom bi seer na tuuti waaye set amul dara loo koo jëndee loolu noonu te government bi ñoo ko mën a def ñu ngi koo champion waaye ñu ngi work ak all the stakeholders including councils maa ngi leen a gërëm ni ñu jàppalee nguur gi ci lii nii te foog naa lii lañ war a def te lii la loi bi mais su fekkee ne mënoo def nangam war ngaa ibbi say banxaas isi ñoo xam ne xereñ nañ ci xam-xam bi am nañ koom bi wala am nañ taxawaay bi pour def ko gannaaw loolu tamit even boobu noonu sax mu ngee dem waaye léegi dañ waxtaane ñu ni neen si ndimbali kiw groupe bi soo maa ngi leen a gërëm di lañ santa madame Dia jabari Mohamed Dia CEO Dia dafa mbootaay bu ñëw ooyee setal suñu réew ñi nga xam ne ñu ngi seet télé yi fan yi di nga gis sot su gàtta korka mu ngi démonstrate ñiy sànni mbalit ci yoon bi wala ñiy sànni li nga xam ne luñ soxlu la si yoon bi te loolu daf ñu sonal indiscriminatory dumping daf ñu sonal au littering daf ñu sonal te loolu noonu jikko la nit ñaa ko dee def mbalit foo ko gis rek am na ku ko fa sànni parce que ki ko fa sànni mun naa am fi la ko sànni ngelaw yóbbu ko fi ne waaye am na ku ko fa sànni kon ñu ni neen dañu am taxawaay ci lii nii taxawaay bi li ñoo def mooy benn foog mu jóg kuy jàppale réew te dama dee wax ne réew mu dem kanam ñëpp a si lifin olier la ëmb la foog ku nekk jàppa si say xam-xam ci say doole ci say makaama ci say xaalis te moo tax ñu gërëm ci groupe bi buñ jógee gis na ñoom dëgg la kenn gisut lañ fii ñi nga xam ne day working on environment issues waaye dañ si am cër sampa yi ñuy sampa fii nii ak SMM li nga xam ne ñu ngi koy jaay si ndox ci si wér amut duñu mën a am healthy workforce te ci su dëkk bi setee ñëpp a siy njëriñoo parce que ñoom tamit fii lañ dëkka te ñu ngi fi am ike ñu ngi fi am istabaar kon buñ jógee jàppale nguur gi dama ne su ñeneen jógee tam jàppale ñu dañ mën a def li ko mel
te liñ def mooy dañ am strategic point si nga xam ne moom la ñoo pilot te man dama si jàngee lu bari li ma wax mooy ñoom am nañ taxawaay bi am nañ jot bi am nañ di space ak di media pour ñu mën a def li nga xam ne mooy advocacy te ñu ngi ko def bu baax a baax tax na ba ñun jàngee nañ si misaal mooy lan bi ñoo seetal madame Dia kool ma benn bés ne ma man de li ma jaaxal mooy dañoo bale béréb nangam ci suba si nga ñu nga gis ku jóg jël saakom dem sànni ko nekkul si ruxade si digg yoon bi ma ne ko lii nag mbon fa sampee la génnee waaye nag ba tey nit ki foog nga wax ak moom jikkoom bi wecceeku waaye enforcement nag daf ci bokk li may wax mooy am na ñoo xam ne da nga leen a waxtaanal ñu understand te dinañ bàyyi ñu ëpp si nit ñi ñoom buñ xamee rek dañ dee wecci seen jikko waaye am na ñu néew ñu si nekk ñoo xam ne ñoom il faut nga jëflanteeg ñoom ba fu mbaxane ba fu mbaxane nekkee benn ñeneen ñi sax dama ko dee léegi-léegi ma def ko comme kaf la il faut nga éliminer dañ ci société ñu génn fi ndax ñu mën a dem waaye li gën a tënk ko yëpp mooy daal ñu ngi dox jéegoy set waaye bi yoon with a different style and a different model mooy naka la forcé wuñ kenn mu génn because it should be voluntary waaye dinañ continuer di dem di ko def di sant suñuy security forces yi ñi nga xam ne ñoom ñooy suñ champion supporters in this ñoom dañ dee génn ne ñu ngi ñooy jàppale waaye di gërëm NUTA ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite ak di council ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ndànka di support this agenda parce que su fekkee ne set bi ñoo def ni ñoom la ñoo jàppale at the moment luwaa bi ñoom la ko sas pour ñu setal fii nii du ma mën a wax yépp fii nii parce que waxtu bi mayu ñu waaye maa ngi def ma radio programme si mun ngañ maa toppa maa ngi Sen FM maa ngi Star FM maa ngi si kiiw radio bi tamit ak even GRTS su ma fa nekkee ngañ kool den ñu gën a seetal waaye incha allah même suñ koolul sax laajte yoo xam ne mënuñ si xuus bu baax a baax dinaa ko binda su ma demee si radio programme bi ma gën koo yaatal su ko defee parce que kuy laajte rek dafa bëgg lu leer te moom bu ci amee loo xam ne am na ñeneen si gannaaw ñi nga xam ne bëgg nañu am benn laaj waaye amuñu opportunité bi keneen ki ku wax affaire mbuus bi mata ak këriñ bi boo xoolee mata ak këriñ liñ daanaka moom la ñoo toogee suñ benn document su police di forestry policy bi wax na ne over 90% of ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo household energy maay pour tooga mata ak këriñ lañ dee jëfandikoo kon lii dafa nekk loo xam ne te su fekkee ne suñ gàncax bi nekkul di naat comme ni mu meloon moon population baa ngee yokku amoon na time dama ko dee wax 1995 before the time the population of this country was around less than 1 million tey jamono buñ toll nii ñu ngi compter di jëmale 3 million te land bi di same land lañ nekka ñu ngi soxla land ba pare nit ñi now they are aggressively going to the forest unfortunately boo ko xoolee jamono dafa passé attention dafa drag to the forest Gambie dafa miin loo xam ne suñ ne business bi mu ngee dox rek ñëpp dem si buñ demee laaj timba bi rek mu doon dox rek ñëpp nag anawaat dugga si àll bi di gor rek so loolu nag dafa tax ba léegi àll bi dafa nekk taati neen amatuñ fa mata bu doy bi nga xam ne mun nañ koo xaves pour tooga te fekk du lor jamono bi du rol suñ climate change waaye nag li ñu def mooy as a government mooy su dut even sax pour lor jaww gi sax toogee mata ak këriñ si jigéen dafay lor dundaam parce que xeltam daf koo affect te gis nañ ne léegi jigéen yu bari ñu ngi dem jaayi mata ak jaayi këriñ jigéen sax léegi ñu ngi defar këriñ te loolu noonu loraange la si sañ health because process bi nga jël pour defar këriñ unfortunately nit ñi dañ foog ne ndax këriñ moo gën a civilise ñu bari ñu nekk fii nii ñi nga xam ne dañ ooy seen boppa tubaab kunda këriñ la ñoo toogee waaye këriñ moo de gën a yàq àll bi dan mata nangam bi nga jël pour toggee ko benn cin li nga jël si këriñ dina ko nekk fukkam wala lu ko ëppa si li nga jël si mata waaye nag boo xoolee tamit këriñ pour ñoom moo gën a sella moo gën a seeda waaye moo gën a am loraange si àll gi parce que énergie bi nga use pour defar ko te ñu ne foo defee këriñ nga lakka ko fa foofu noonu dina jël at yu bëree bëri doo fa mën a jeex dara bam sax parce que daf koo yaaxa so li ñoo def mooy lan la government di def government boo xam ne koom-koomam rëyut bu baax te li mu bugg a def mu yaatu bëri dafa jël waxtu parce que fii ñun ñu ngi compete ak other sectors like the energy sector like the nit ñaa ngi bugg a courant te xaalis sa koy def nit ñaa ngi bugg a lopitaan xaalis sa koy def nit ñaa ngi bugg a marché ñu ngi bugg a yeneen ak yeneen ndox ak tamit école yépp xaalis sa koy def te benn arrangees bi lañ soxla ñun tamit liñ bëggoon mooy ñu ñëw with a projet boo xam ne dafa is mooy di LPG
the Minister of Finance dinaa ko bëgg a jërëjëfal bu baax moom mooy suñ chief champion on this wax ne ma ne buñ amee a partner moom pare na pour jàppale ñu government sànni si tuuti waaye ba tey il faut nga plan doxal loo xam ne da nga bëgg mu sustainable du jóg rek nga bëgg ko rek nga songa ko il faut nga defar loo xam ne soo ko defee tey ëllëg doo daanu nguur noonu la war a jógee mel comme suñ kër même suñ kër sax doo eewu rek bëgg def dara nga ne da nga koy def il faut nga doxal say programme say plan pour su ko defee boo si jógee booy daanu sax di nga amati jumtuwaay noo jógee waat government noonu la dee doxee ñu ngi am plan bi ñu ngi consult ñu ngi engage alhamdulillah recently this year now as I'm speaking to you over 7,000 ñu ngi koo pilot with the support of the ECOWAS pour gis na ñu am at least within the greater Banjul area comme que ñoom ñoo dee jëfandikoo këriñ te këriñ moo dee gën a lor nit ñi dinañ laal ñëpp nag waaye even with that ñu ngi am suñu partners yoo xam ne ñu ngi isi efficient stove Ministry of Environment bi under the UNDP amoon nañ projet boo xam ne ñu ngi isi efficient stove yoo xam ne soo doon war a use 75% mata boo xam ne da nga ko war a use dina ko reduce to at least 50 to below 50% loolu ba tey ndimbal la pour wàññi këriñ bi waaye bëgguñ suñ jigéen ñi sax ñu dem di toogee mata këriñ loolu noonu jamono boo xam ne bëgg ngaa dox ba ooyee sa boppa développement war ngaa génne ci loolu noonu waaye nag process la parce que il faut nga wécc nit ñi ni ñoo xalaatee ñu bari sax léegi am nañ xaalis pour jënd gaz waaye ñeme ñu affaire gaz so il faut nga waxtaan ak ñoom ñu xam niñ koy defaree parce que ñiy toogee gaz fale nekkuñ borom ñaari boppa kon nit ñi la comme ñun kon ñoom suñ ko mënee toogee mu jig leen te ba tey moom la ñoo toogee ñoom xamuñ mata xamuñ këriñ ñun tam war nañ ko mën a def waaye il faut ñu jóg ak suñuy askan bi ànd ak ñoom parce que ñoom ñoo ko jëfandikoo ba pare sax gaz sax toogee ko moo gën a yomba sax su fekkee ñu bëree bëri nga koy expériment waaye ba tey rek il faut ñu dox jéego yi ba mun faa egga locally now ni ma ko waxee ñu ngi koo pilot on the Ministry of Energy ñoom ñoo amee affaire énergie bi waaye ñu ngi liggéey ak ñoom the last part mooy di ban on plastic bag gis nañ ne ban bi depuis 2015 la waaye dafa mel ni daal soo ko waxee dafa dekkiwaat deewoon commencé woon na di dee xamoon na waaye mu ngi mel ni dafa dekkiwaat waaye ba tey rek loi jëfandikoo ko lu métti la démocratie dafa métti suma benn chef mu ne démocratie soo ko bëggee dundal il faut nga defal ko bouton bi mooy loi bi il faut ñu am loi yu takk loi yu dëgër pour mun ñoo dimbalee li ñu war a def ñu mun koo def government nag def nañ jéego mooy under the National Environment Agency parce que il faut nga am di capacité mooy nit ñi pour dimbali la amoon nañ fi benn exercice boo xam ne dañ jógoon def just a little bit of enforcement ci plastic ban yi def réedi nag yooyu noonu ñu ngi si spend more than 1.2 million dollars dafa seer just for 5 days kon enforcement dafa seer lu ñoo def mooy let's look for a sustainable means ba pare li ñu gën a soñal mooy the courts daf day jël waxtu fu mu nekk nii démocratie daf taw ku nekk nga bëgg a joxe sa right suma right léegi ku nekk ñer ñu daw si code bi lu baax la te loolu mooy isi jaama parce que bëgguñ nit ñi di xeex di xuloo dañ bëgg a soo fan mun loo koo soog mun loo koo muñ mun loo ko waxtaanee si kër gi dañ dem si code bi mu àtte ñu waaye dafa tax ba code ci léegi dafa bëri trop ci suñ kee suñ fa am ëpp na 200 téeméer yëpp mu ngi line up soo demee ennee léegi nga xool fi ngay dencee mbuusi mu nga jal bu mag a mag la doo ko mën a sànni doo ko mën a laka parce que loi bi atteengul ci loolu daf ñu sonal so li ñoo def mooy di new National Environment Management Act bi nga xam ne ñu ngi ko revise because the first one is old is since 1994 léegi yu bëree bëri ji ko wecceeku na nit ñi sañu bugg a wecceeku na loi yi sax yi nga xam ne moom nañ ko takkal wecceeku na so ñu ngi ko reform mu ngi si léegi fi nekk mu ngi si almost the last stage likely balaa the end of the second session of the National Assembly dañ si pare ñu ngi war a def di third reading incha allah suñ si paree boobu noonu mu ngi am loo xam ne dina jox doole suñ enforcement officers yi ñu mën a def on the spot fines su ko defee yu sew sew yi nga xam ne jaruta rang si code bi di ñu tardel am na ñoo xam ne ñoom dañ bëgg lu leen a duma léegi ñu mën a wecceeku bañ defee di seat belt ñëpp gis nañ ko fii si saa si ñëpp respond so yu sew yi nii nga bokk ko teg si code bi mu toog di xaar yaa ngi téye mbuusam bañ nangu na yaa ngi téye mbuusam mu ngi fa mënoo koo lakka mënoo ko def yaa ngi en place boo koy dencee boo toon is a constraint coono la waaye ñun jéego buñ def at our end mooy ne def nañ ñu ngi def advocacy ñu ngi koo wax na nit ñi bàyyi suñ programme pare parce que foog nga wax ak nit ñi ñu mën a respond but secondly tamit ñu ngi build suñ own capacity cabinet approve na pour gazette more than 50 enforcement officers gazette nañ ko ñu ngi toog di xaar
ñu ngi establish an enforcement unit ñu nga xam ne ñu ngi liggéey ak police bi mu ngi NEA li yëpp ñu ngi pareya suñ ground le pour xaal once the bill is enacted ñu dugga si dëkk bi du yomba nag waaye incha allahu rabbi nañ muñ la di xam ne lu nekk loi ko lal parce que yéen a ko dee wax suñ defee loo xam ne añu dak loi dañ askan bi tamit nañu coowal soo nañ def ndànka incha allah. ok boobu tamit ñu ngi see dox li ma wax rek nguur gi dafa mel ni yéen lañoo déglu nga ñu wax ñu jëf liñ def mooy xam nañ ne parks and wildlife bi wala di Kiang West National Park government mënu koo doxal mu efficient. It's unfortunate waaye this is not only unique to Gambia even the developed countries biñ demee ba gis ne government efficiency bi doxut ni mu war a doxee dañ bring in a private sector to manage most of these critical sectors loolu moo day isi innovative mooy isi in terms of sustainability because government ni moo doxee mooy not parce que ne noonu la war a demee waaye li ma wax rek government ñëpp a ko bokka lu ñëpp bokka soo moytu daf dee nekk loo xam ne dafa naxari pour ñëpp dox si ak sa xel ak xalaat li ñu def mooy to create in a PPP advertise nañ ñi nga xam ne ñu ñoo bàyyi xel advertise nañ di Kiang because da ngaa def face by face waaye unfortunately def nañ ñaari rounds amuñ kenn ku ko jënda nit ñi ko oote nañ waaye maybe dafa seer maa nga wax ak PS tey sax ne ko nañ wax ak PPP ñu wàññi maybe liñ ci teg pour nga jënd kayit bi ñu gën koo wàññi parce que suñu interest dañu am koo xam ne private partner la mu ñëw mu liggéey ak ñun parce que mu nekk fa noonu liñ ci war bugg a am amee ko noonu arrangé wul ñu arrangé wul réew mi waaye suñu amee private partner moom mu am si réew mi am si ba pare liñ ci bugg a am pour wécci jaww gi tam nañ ko ci mën a am the same thing with also follow with Abuko director bi submit na the draft concept ñu ngi ko review xam nga fu mu tollee foog nga ne ñu ngi ko war a yóbbu PPP unit pour ñoom ñu at least advertise ko pour ñu am koo xam ne na am a private partner mu ñëw ñu liggéey ñu mën a dekkilwaat dunda bi fa nekkoon parce que loolu mooy nekk loo xam ne the private person dafa bëgg loo xam ne dafa yaatal safaaram bi te moom na innovative we have seen that's the fact. Thank you. From this side. And keep it short. Today we are a bit out of time. Maybe there is none. Thank you very much. First of all, I want to commend Doctor for initiating such a wonderful program. Also, the Honorable Minister, we thank you for your hard work, and he said I should introduce myself and the media. Unfortunately, I'm not working for the media. Huh? My name is Abdullah Juara. I am the founder of Team Go Green for Sustainable Development, a tree planting and a humanitarian group that has been there for almost 10 years. So we took it upon ourselves to plant trees every year on an annual basis for the past 8 years consistently without stop, despite zero support from government and so on. So my question is simple. The minister is someone that I've been following, but organizations like us that are on our own, standing alone, and doing a very good job on a consistent basis. What is there for us? What are the motivations? Because we are doing a lot to help protect the environment. Someone asked about people cutting down trees and so on, but we are planting trees, but yet we are getting zero support. So what are there for us? Yes. Good evening. I am Usman Serikan, a reporter from GR2S. So it's a follow-up on the question asked by my colleague on the enforcement of anti-littering law, illegal dumping. So I've noticed that the council sometimes give lack of capacity as a hindrance, and the NEA as well gives lack of insufficient mobility as, you know, something that actually limits the activities. So I want to know if the ministry, can they do something about this, because the environment also must get clean, and perpetrators, because there is law, so perpetrators must, you know,
face the law. Thank you. Final question. Good evening. My name is Mamadou Aliubari, a student at the American International University. My question is, since we are already at the rainy season, we might be experiencing so many environmental problems. So it reads, what are the assessments made possible by your ministry on some of the environmental problems that we might have, and what are the possible available interventions made ready to mitigate the problems? Thank you, and thank you for the questions. The private guy is talking about support. I am not sure whether you have engaged the ministry, and unfortunately we might not be able to provide support to all that are participating in environment stewardship. It's a collective responsibility. We want everyone to take up the stand to support the tree planting, or even anything that has to do with building our resilience and adapting to climate change. But again, you should engage the ministry on that. You never know what we have, so we cannot know what you are doing or what you want unless and until you touch base with us. Please do that. For Usman, the enforcement, council's lack of capacity. Yes, this is why I said government is working with them to make sure that we get a comprehensive and a sustainable waste management system, which will soon be enforced, inshallah. For the NEA, also the same thing, because of they also don't have the mobility, as we call the capacity. But then what we think, government cannot do it all. But under the anti-litter regulation, the councils have been given the mandate to go the extra mile to engage a private partner to implement this unique mandate. That's the waste collection. So if they know that they cannot do it, they should have gone the extra mile to be innovative. I said it in my engagement that if the councils, for me, if I was there, I would not be doing the bits and pieces of work that are not paying the dividends that the public desire. I rather spend all my energy, my efforts, my time, my money on one program, and in this case, on making sure that the environment is clean. Doing it right, so that at least only that, I'm sure all of us will celebrate the councils. But doing road here, doing a small shop here, doing this, and then all of them are not adding up to a whole, or they're not giving much results, I think that is where we have not been doing well. But again, what is important is the solution, and government is working to lead on having a sustainable solution very soon. For the rainy season, from Momodu, we are doing the forecast. That is under the Ministry of Fisheries. They're doing the forecast, and people should follow the forecast. But again, under my ministry, you've seen RICA is having their change agents. Even though we have a targeted region that we are working, that's the CRR, URR, and I think these are the two areas, the two districts that we are working. So we have change agents that are also supporting in providing information to farmers with respect to the rainfall pattern forecast and other things. But what is important, we all know that the rains are here. Let's try to support cleaning our environment, especially the waterways, the gutters. We have seen what has happened in Ghana. It's definitely natural plus man-made. So I think people themselves need to be responsive. They need to understand that they also have a critical role to play. It's one thing for government to support, but also people have to also respond to those supports. We cannot continue dumping in the gutters, settling in waterways or waterlogged areas, and then we still want to blame government for that. Imagine somebody going to somebody staying in Trending for Okono. What do you expect to see? Either you want to plant rice, but not for you to stay. So if you stay in Farokono, if water finds you there, that is where we expect water to be. But again, government is for everyone, and we never wish for anyone to suffer. So we're doing our best to support people with the focus and also supporting the cleanliness. As we have seen WACA is doing, after the WACA, we expect to mitigate 70% of the floods happening within these areas. Most, I can say, the greater Banjul areas, inshallah, but affecting the Kotu stream. Thank you. 3 questions from this end. Jërëjëf Honorable Minister, thank you so much. Gis nañ la nga nekk di def. My name is Matar Jassé, maa ngi liggéey Fatou Network. Suma question ci olof laa ko bëgg a laajte pour suma mbokk yi dëkk Ibo Town ak Joshua mën a dégg lu ma nekk di wax. Soo fàttale ko ñëwoon nga Ibo Town ci wetland bi amu nga kàddu yu bëri yoo xam ne yaa ngi ko amoon ak gars yi ñu bëri ñu ngi sampa seen kër yi si biir ndox bi. So last time bu mu ñëw foofu nga ne gars yi dinañ démolir
kër yu bëri foofu noonu ñu nekk si biir ndox bi boo unfortunately bu gaa ñëw pour démolir yoo xam ne sa jege ñu ndox bi kër yooyu la gaa yi démolir so I don't know lu tax gaa yi démolir kër boobu noonu lu tax tamit ñu bàyyi ba nga xam ne foo xam ne foofu la ndox bi foofu la gaa samp kër yi si biir ndox bi ñàkk ne ko démolir so still now gisuñ dara dégguñ dara we don't have any update dégguñ about anything dafa loo xam ne boo fa jógee ba léegi we don't have the still now moom am fa dem ba still now the same building yooyu ñu ngi foofu si biir géej bi that's the only one question I have for you. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi bëgg a dem si olof rek because askan bi ñoo toppa tey ministre bi nga xam ne ñoo fi nekk dafa nekk loo xam ne lu am solo la di jaajëfal ministre bi nga xam ne ñoo amee mbiri taskati xibaar bi information si njiitali ki nga xam ne rek mooy honorable docteur Cissé honorable ministre ñu ngi laa gërëm bu baax a baax si uyu si bi nga xam ne ñëw nga uyu si ministre bi laajte bi nga xam ne moom laa bëgg a laajte rek am na agency boo xam ne dafa active woon trop si Gambia bi fii te dafa nekk si under si sa ministre bi si yaakaar naa ko muy National Environment Agency dañ daan liggéey boo xam ne bu am njëriñ la woon environmental agency boo xam ne dañ daan génn si askan bi te it nag dinañ daan tëral ay luwaay yoo xam ne dinañ ko jox askan bi te askan bi dinañ ko njëriñoo waaye fi mu nekk nii déggaatuñ leen waxuma ne nekkuñ di liggéey waaye am na wàññeeku bu bari bu nga xam ne wàññeeku na bu baax a baax te it nag agency boobu di NEA National Environmental Agency bi dañ daan génn dem am project proposals yoo xam ne dinañ ko daan dem uti biti réew wala ci biir nga xam ne dinañ mun a indil askan bi loo xam ne dina leen njëriñ waaye soo ko seetloo si kaddu yi nga xam ne gaaral nga ko fii yu bari dafa mel ni ba tey ministre bi mu ngi langaamu wala mu ngi bootu si ministre yu bari wala si nguur gi te dafa nekkoon agency boo xam ne nguur gi daf ko yaakaaroon bu baax a baax te dañ daan liggéey bu baax a baax jërëjëf ana that agency bi My name is Queen and I'm from PYFC TV. My question is, how effective are current mangrove restoration projects in mitigating storm surges and protecting these coastal communities? Jërë ngeen jëf ma save time just dem to question bi Ibo Town dëgg la demoon nañ fa gaal lañ kaajale dañ fa ñëw gestu ko ba pare jël def jéego yi ñu war a def waaye waxoon naa ko fa keroog ma ne councils NAWEC am nañ fa critical role to play mooy suñu utility companies yi because koo xam ne fi mu dëkk dafa illegal nga dem di collect rate ci moom dem jox ko ndox jox ko courant yaa ngi legalize li tax mu setul so it's a collective responsibility ba pare suñ ministre bi wetland bi ñun ñooy di custodian pour manage ko regulate ko waaye pour construction develop ko demolish ko loolu is on a ministry of lands dangaa gis ne ñu ci lëngaloo dafa bari il faut ñu consult ak ñoom gis nañ benn letter xawma benn information bu ñu senoon to the vice president di ko laajte because either to the ministry rather di ñu laajte Ibotan naka la from the National Assembly member he is also very concerned waaye the minister of lands ñoom nañ ko bàyyee pour ñu dem because allocation bi am alkali bi am na ci loxo te alkali bi mu ngi si under the minister of lands the council ñu ngi legalize tamit because dumping mu ngi fa def illegal dumping they are also under the minister of lands so ñun liñ fa am mooy il faut ñu wokk liggéey ak ñoom ku nekk da nga am fi nga em ci say sarta waaye ba tey bàyyiwoon leen ko we have a task force ba léegi submité amanguma report bi maa ngi leen ko laajte suñu joxee report bi dinañ say report bi naka lañ ko mën a tasaaree waxtaanee ko ba mën a am solution mbiri réew nag yombut lool parce que gis nga bi ñu fa demee jigéen bi sax mu ngi doon tiital ne ñu waaw ñoom ñoo ñu sañal karta ñu ngi leen fa bëgg a génnee nangam te gis nañ ko sax barki démba bi nit ñi demee pour génneen ñi nga xam ne dañ toog si yoon bi am na ñu jóg ne dañ ñëw pour sonal askan bi waaye yow yaa ngi nii e concerned citizen nga ne lii dañ ko war a enforce am na keneen ku toog suñu ko defee ñu ne dañ si bëgg a ko political point waaye liggéeyu réew nu la te his excellence moom li ma génnee ci moom su fekkee dafa saaf
di general interest du si dee bàyyi xel politique parce que mu ne yàlla mooy def lu ko neex so man loolu xam naa ne incha allah su fekkee ne am nañ si taxawaay boo xam ne loi bi jàppale nañu si pour ñu def lu ñu war a def yaakaar naa ne du gaawee noonu nag waaye dinañ ko enforce incha allah dem si ki wax NIA maa ngi wax NIA nag maa déglu idi yaa ngi fi démba tey suba am na ku wax même kaddu si radio bi dafa mel ni people are concerned te ñun yéen a tax ñu toog fii su fekkee ñeneen ngi am concern ne suñ yëngatu fesut lool pour ni ngeen ko bëggee war nañoo jóg ñu respond ci li ngeen a laajte te man wax naa leen promise na incha allah dinaa wax ak NIA ñu dekkalewaat xam naa ne man si suma gis-gis ak man mi nga xam ne man maa lañ amee xam naa ne NIA ñu ngi def liggéey bu takku dañ gën a dafa mel ni they are very quiet nit ñi xamuñ lu ñoo def kon nañ génn wax ak askan bi parce que ki nga liggéeyal foog mu xam li nga def su ko defee mu mun laa gën a óolu mun laa gën a bàyyi xel mun laa gën a jàppale tamit kon NIA nañ jóg nit ñi xam ne NIA bi fi nekkoon léegi la gën a xereñ sax te léegi la gën a faslu am nañ man dama dem mosu fa projet yi nga xam ne PACS ñu ngi ko fi wax fii ni NIA ñoom ñoo ko isi projet yu bëree bëri nga xam ne PACS mu ngi koy implement ou even ministre baa koy implement ñoom ñoo ko dee dem isi ji they are very active in getting projects definitely maa ngi na gërëm ci loolu bu baax a baax ñoom ñoo jàppale bu baax ak tamit soo gisee suñu luwaay yu bëree bëri tey yi ñu reform is on the NIA man ñi nga xam ne yóbbu naa ko cabinet kon maa ngi la wax jërëjëf waaye nag askan bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi teg ñu ne gisuñ seen yëngatu wax leen ak ñoom génne leen ngeen yëngatu pour ñu gën a xam ne li ngeen def ñoom tam ñu yëg moom du man rek man maa ko war a yëg ñoom tam dañ ko war a yëg the last mooy di restoration nag loolu noonu lu jafe lu yomba la waaye gis ngeen ko fii nii ministre bi ñu ci yëngatu di EBA project mu ne restore na about 30,000 of our hectares te ñu ngi am tamit project under the EU boo xam ne tam ñu ngi restore tamit quite a number of project active mangroves yi nga xam ne they are degraded lands waaye NIA tamit am na ñoo xam ne ñoom tam ñu ngi restore the minister of the department of forest ñoom tamit ñu ngi restore our degraded forest so ñu ngi ci kawam waaye ba tey rek askan bi foog ñu jàppasi liggéey boo xam ne nguur a koo def yéen lañ ko defar te dañ soxla ñëpp jàppasi comme da gentleman Abdoulaye mi nga xam ne mu ne ñu ngi ji garab te fekk kenn jàppalewul lañ na ñëpp jóg ku nekk fi nga nekk ñu seet nañu ba bu ñu ko restore rek am ci def nañ bàyyi xel liñ ciy def parce que soo ko restore tey ëllëg nga dem nga yaaxa ko wala keneen yaaxa ko dafa mel ne nga dem kanam delluwaat gannaaw loolu noonu du yóbbu réew kanam kon nañ boole xol yi boole xalaat yi boole doole yi xam ne Gambie bi ñun ñoo ko moom te ñëpp a ci war a jàppa Good evening, everyone. My name is Omar Jassi from University of the Gambia. I just wanted to ask what plans are there in place to improve recycling? Recycling. Next question, please. No question from that end. On this side? Yes. Assalamualaikum. Mod Lamin Lawat Hilltop. maa ngi bëggoon a laajte si mbiri use tire si mooy pono yi day jógee bitim réew ak tam moto yi nga xamante ne jëfandikoo nañ ko bitim réew gis nañ réew yu bari léegi am na sarta yuñ tëral ne moto su dawee nangami at du mun a dawaat si seen réew waaye Gambie gis nañ fi pono yu bari yoo xamante ne daanaka end of life tires lañ suñ fi ñëwee daanaka dañ ko mujjee taal duñ ko mun a jëfandikoo da bëggoon naa xam ministre bi yan jéego lañ nekk di jël ba nga xamante ne fii du nekk dumping ground pour bagage suñ mun te jëfandikoo jërëjëf. Good evening, everyone. My name is Bubakar Jabi, President of Iowa. So, Honorable Minister, my question is, the Gambia, we are actually facing a lot of environmental degradations. So what single policy do we have for sustainability? Thank you. Thank you. On the ki wax ne jéego yi ñu am pour recycling wax naa ko fi ma ne government ñu ngi work on a comprehensive sustainable waste management system bi dafa dina ëmba jël suñ mbalit it sànni ko soot ko ba pare recycle ba pare joxe di opportunité pour recycle
waaye gannaaw loolu sax am na suñ mbootaay yu ndaw ndaw yi nga xam ne ñu ngi si yëngatu waaye dafa nekk loo xam ne dafa require a heavy investment nekkul lu ndaw soo defee lu ndaw ndaw doo ci mën a génne sa xaalis su boobaa da ngaa ñëw soona projet bi jeex nga bàyyi te loolu noonu sustainable ut so def ko in a large scale moom moo sustainable jël plastique bi toon ko into small pillars yi nga xam ne di nga ko mën a jaayaat yi nga xam ne ñu ngi defaral plastique bags yeeg ak suñ si yooyu noonu te compagnie bi nga xam ne suñu yaa dimbale moom lañ war a liggéeyal ñoom already am nañ a comprehensive cycle am nañ factory boo xam ne sax daf dee defar plastique si waste bu ñëw am ñu ci defaral loolu so we already have a market for that waaye nag incha allahu rabbi ñu ne lu baax te war a mucc ayib nekkul lu yomba te du dee gaaw waaye yaakaar naa balaa at bi di jeex suñu yàlla dimbale nga yokka ñu ñaan dinañ mën a ñëw si askan ne lañ léegi de yéen a ngi gis nangam ak nangam mu ngi am onda di kii wax ne the use tires ak use second hand cars xam naa ne waxtoon naa ak idi man tam am naa si concern because use tires yi soo xoolee even the recycling moom dafa gën a métti pour recycle ko te daf fi bëri torop sax te man tam am naa concern ne yiñ dee isi dafa mel ni dañ ko dee isi rek pour sànni ko fi it's almost close to unusable balaa nga koy isi fii nii mu daw ñaar ñette rek mu toj baaxul sax suñ driver yi koy jënda sax road safety bi sax arrangé wul leen waaye buñ ci waxtaan dañ ci bëggoon a yokka tax waaye fekk already at the time dañ exhaust woon suñ tax yi ñu waroon a yokka so mu tax mënuñ ko fàtte yokka waaye maa ngi doon laaj léegi NEA ndax succeed nañ pour yokka ko si last tax bi romb mu ne ma déedéet te lii dafay include sax waxtaan nañ tamit pour seet di second hand cars yi ñu seet naka la ñu mën a defee range of years boo xam ne soo demee this particular mile rek du fu mën a dawaat waaye it's work in progress il faut nga am luwaay bala nga mën a am yi parce que tey suñ ko fi bëggee def tey di nga gis am na ñoo xam ne nañ jóg daanu ci ko nguur ne nguur gi daf lañ bañ parce que doole bi bariwul nangam planning la waaye incha allah yaakaar na ne comme que ñu ngi koo xalaatee rek yéen a ngi koo wax dinañ ci gën a dox ci nim gën a gaawee NEA déedéet ki wax on the environment land degradation lan lañ ci waaye foog naa wax naa ko kii waxtaane naa ko fi lii nii nekkul benn bés rek lañ ciy jóg rek daano ci suñ projet si yëpp ñu ngi ciy dox projet si fi ñu gis si biir bi yëpp ñu ngay dox on this because lii mooy suñ koo mandate pour gis na ñu mun a suxal suñuy gàncax gi te gàncax bi buñ ko sowee rek kon suñuy suuf bi dina naat gis ngeen jigéen bi nekk si garden bi mu ne ñu ngi doon di use this chemical fertilizer li nga xam ne baaxul ci suñu suuf bi baaxul suñu gàncax gi léegi ñu ne la jàngal pour ñu nga use organic fertilizer yii nii yëpp jéegooy loo xam ne du gaaw a feeñ lool waaye dina wecc jikko parce que nit ñaa ngeen nangu ne organic fertilizer bi nekku ne rek lu baax suñuy jaww la lu baax ci suuf bi la lu baax tamit ci suñuy li ñuy lekk la waaye dafa gën a tax sax ñoom seen koom-koom bi gën a yokku parce que boo dogee tey say jaxatoog say yooyu noonu mu am semaine rek mu yaaxu arrangé wul réew mi ba pare yàqana suuf bi waaye boo dogee sa jaxatu mu nekkat jaxatu bu sell la bu set boo xam ne dina joxe wér gu yaram ba pare dina yàgga sa loxo di nga ci mën a am li nga bëgga li ñu nañ ci wér suuf yi tamit na ci naat waaye above all ñu ngi engage in rigorous intensive tree planting yoo xam ne yaakaar nañu parce que soo amul garab bu nekk ci kaw suuf li moo joxe si agricultural ak land bi kenn mënu laa wax nu mu toll foog naa su fekkee ne am nañ any equation boo xam ne moom mooy support this land degradation pour support ko mooy garab yi il faut ñu jëf suñ garab yi jàmbat leen parce que su dul noonu dox bi su ñëwee dafaa dem te suy dem dafaa yóbbuwaale li nga xam ne moom mooy geree si suuf bi lii yëpp dafa nekk xam ne daf ñoo yàqal dina yokkam bënn bi waaye tamit dina wàññi tamit suñuy geree si suuf bi waaye tamit dina tamit yàq tamit suñuy jaww gi tamit kon li may wax rek mooy jéego yaa ngi ci kawam waaye ñëpp a si war a jàpp foofu laa ko bëgg a jeexalee liggéeyu nguur du nguur rek dafa am ku fa nekk am ñu fa nekk ñi lañ fa nekkal waaye ñun ñëpp ñoo si war a jàppa ñu wax si dox si jàppale nguur gi tamit ci suñu xam-xami ak suñuy doole. di wax jërëjëf sumay team bi parce que dëgg-dëgg boo gisee ma mën a dem fu ma toll nii dafa am ñu si jàppa yombut nag liggéey booy liggéeyal askan te fi ñu jógee dafa sori te fi ñu bëgg a dem tamit dafa yaatu te koom-koom bi bariwut kon il faut ñu muñ lante waaye nag di gërëm suñu development partners yi di thank our development partner for supporting this government and supporting the agenda of our ministry to make sure that we are able to implement our long-term climate strategies.
it's not easy, because if you look at the long-term climate strategy that was prepared in 2022, was costed at $4 billion at the time. So, and then more than 90% of this is benched on support, and only few is for government to take up. And again, you look at now, $4 billion under 50 years. It's not as easy as we think. So we are rigorously working and aggressively working to get finance. This is why we were able to contact the, to engage the ECOWAS to provide us with a technical expert to prepare bankable project proposal to sell out what we think we want to do, so they will be able to mobilize funds. And the expert is already in-house, that people expect us to do, but again, it's not as easy as we all think, but I know it is doable. That is what is important. We need the time, we need the space, we need the resources to get what we want, but what is important is whether we have planned for it. Yes, we have plans for that. We have plans under the government's IRWA, we have plans under the ministry's targeted interventions, both the NDCs and also the long-term climate strategy. And inshallah, with your support and with your prayers, we'll be able to achieve what we want collectively very soon. I thank the Minister of Communication for leading this race. Thank you so much, Honorable, and thank you for all of you for supporting this cause and those at home listening. I hope that we are able to respond to all, if not today, but in the coming days, inshallah. Thank you. Another final round of applause for the Honorable Minister and her team. I think they've done a fantastic job. The business of climate action is not something that is always tangible. You have to find yourself in that ecosystem to see gains made in protecting our ecosystem. Also for the successes, we thank, but I just need to make one clarification. Because hamna suma guy, I'm not going to explain thing nga ne pour ñu wañi njëg bi. Buguma ele mo ñoo ngeen ne government mo nga jaay Kiang West, jaayum Kiang West Park de, jaayuñ ko. Na leer. Because yaa na waa pour ñu wañi njëg bi. Waa am nga wax ne dégg la parce que yaa fa dee nekk so balañ laa bobaan loo xam ne mënuloo ko tontu su ma nee njëg bi mooy nañ wàññi xam nga dañuy def bid document da nga am pour fay ko so loolu dafa seeroon si ñun parce que am nañu laajte waaye jënduñ so pour lu ñëw def mooy at least to test again ndax njëg bi moo tax nit ñi bari jënduñ ñu ne nañ ko wàññi loolu la woon waaye balaa ma mouse affaire set setal bi léegi dañ seetul ne every Sunday nañ seet benn bés si Sunday bi si weer bi nga xam ne dañu am a Sunday set setal waaye dama bëgg a gërëm His Excellency the President for being the champion of the environment su fekkee ne am na loo xam ne ñu ngi koo def mu rafet moom mooy suñuy njiit setal Gambia li nga ma def ko soxal la waaye suñ policy si loo way environment rek mu ngi taxaw suñ kanam di ko wax jërëjëf. So I think for the PPP for Kiang West and Abuko is to look for a private partner that will invest in these national parks so we can, you know, to revive them again. So we are not selling them. So let that be clear. Huh? I thank everyone, those at home watching us, from the diaspora, from back at home, in particular, those in this hall today. We have two ministers here, Minister of Public Service, Minister responsible for digital economy, but also the head of the Civil Service and Cabinet Secretary, Chief of Staff, the Director of Press, Office of the President, we have the Permanent Secretary, Minister of Information, Deputy Director of GRTS, Mr. Juf is here, Advisor to the Minister of Information is here, Director of Department of Information Services here, and her Deputy. But also we have the government spokesperson, Mr. Sankare is also here, Director of DGL, members of Diplomatic Corps from the UN, the resident coordinator of the United Nations in the Gambia, and the resident rep of UNICEF is here. But also we have the representative of the Chinese ambassador who is also here, and the entire staff and directors of your sector who are here as well, all of them. I don't want to name names before I make mistakes. But also entire team as well. The one representing NEA, the Forest, Parks and Wildlife, but also the I think you are from Forest, no. NEA, Forestry and Parks and Wildlife. And I think the feedback we got is that NEA has to be out there more. People want you to be visible. You are doing a fantastic job behind the scenes, but they want visibility, so perhaps you need to design a new communication strategy. If you don't know how to do it, come to my ministry and we'll
guide you. So thank you very much, everyone. Thank you, the media, technical team, everyone, our partners, both in the media, those streaming live, both traditional TV, but also the online TV, but also our partners, Asata Motors, Q Group, and also Bell Water Bottling. I thank everyone. Next week, we'll have another Mansa Kunda. Normally it's every 2 weeks, but now but in particular, I thank Auntie Ami and her entire team for the Irua documentary series. The series you see on the screen is her and her team who are working tirelessly to ensure that we get the best pictures and the documentary. So thank you, Auntie Ami, for your hard work. We thank His Excellency the President for supporting this initiative, morally, financially, and in every way. This is his idea. He wants us to bridge the gap between the public and the government, but also so we bring the government and the public closer so that we're able to promote the national agenda. So I thank you all, and I hope to see you next week. Thank you. In today's world, speed matters, but slow internet can hold you back. Now, the future of connectivity has arrived.